19th century. But the end of the Cold War probably changed the things a little bit further as well. So we would like to listen to your research on the topic. So I would like to thank you again for joining us today in the name of Eurasian Research Institute, and I want to give the floor to you. Okay. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to many thanks for giving this opportunity to present and sharing our experience. This is my first time joining for this online seminar. And thank you very much for kind invitation. And thank you very much for Dr. Devlet Ceylabayev and Bakur Shumer. So today I will discuss about Mongolian international migration topic. And this is my preliminary research result. We will continue work this topic in the coming years. And actually my research direction is the ethnic Kazakh population settlement in Mongolia, and also Mongolia and Kazakhstan's cooperation and relations. Today I'm going to talk about external migration process of Mongolia, and I will share my presentation. Okay. Yeah, this one. So, here my presentation in. Yes, we can see. Yeah. Okay. So, my presentation title is International Migration Issues of Mongolia in 1991 to 2020. And so here my presentation contents. So first I will explain about introduction and research purpose, and then explain about international migration overview of Mongolia, and also explain about factors affecting international migration flows. And finally, I will talk about changing the international migration trends of Mongolia. So the International Organization for Migration has estimated that over 272 million people live outside their home country, accounting for 3.5% of world's population in 2020. Under the socialism period, the population migration process was strictly controlled by the state in Mongolia. After the socialist victory of People's Revolution in Mongolia in 1921, the Mongolian government began to train the country's key personnel abroad. In 1992, Mongolian government adopted a new constitution and declared the certain of democratic civil society, which is respectful of human rights, freedoms, and justice. As relevant legislation passed, the legal framework was created to contribution people in their rights to move freely, travel abroad. So here, my research proposal. This study examined how the impact of external migration has shifted over the past 3 decades in relation to periods of socioeconomic changes in Mongolia, and what the socioeconomic factors leading to external migration process
in following 3 decades. And first, international migration during the new socio-economic transition period. And second, international migration during the initial mid-transition period. And third, international migration global system period. So, and according to the official statistics in 2020, Mongolian total population was 3,296,000, of which 123,000 people were living in foreign countries. This is 3.7% of total population. And looking at the age structure of population, living abroad 12.7% to 2010. Oh, yeah. 12.7% are aged 0 to 14 years old. 72% are aged 15 to 44 years old. So in here you can see the working age population living in foreign country a lot in Mongolians. 9 of 10 people living abroad for a long time are working age groups. Of the long-term resident population, 87% of working age, 46% are men, and 54% of women. So the countries with the largest population of migrants from Mongolia to South Korea and United States and Japan, Kazakhstan, Czech, Australia, and China. 36% of students went to India, Russia, China, Japan, Australia, and Germany and Israel to study. 55% migrants went to Kazakhstan and Poland, the United Kingdom, and United States to settle. Consider the purpose of the migration. 35% of migrants left Mongolia for study, 32% for work, 12% for family reason, 12% for residency, and 10% for other purposes. So about 60% of Mongolians live abroad in the Asia-Pacific region and 25% in Europe. Compared to 2010, and Mongolians living abroad in 2020 increased by 10% in Asia-Pacific region. So Mongolians citizens work abroad in 2 ways. First, by intergovernmental agreement or labor contracts. That countries is Korea, Czech, Hungary. And secondly, a general search for work. If citizens are employed under the intergovernmental agreement, their social welfare and health are guaranteed by mostly European countries and Asia-Pacific, some other countries. As 2019, Mongolians living abroad sent 574.5 million US dollar back in remittances to their families. It is comprising our recent 4% for GDP of the Mongolia. So the following socioeconomic factors affect the external migration of Mongolians. So firstly, employment, livelihoods, job ability and wage gaps, human relation, high culture, rapid development, advanced technology, and study at world renowned university and work and international organizations such as banking, finance, technology, and software companies,
getting back on your feet economically and financial, and looking for opportunities and run your own service, production, owned or private businesses, lack of necessary medical equipment and tools or access quality health care, and environmental factors such overheating, extreme dry cold, extreme continental climate. So international migration during the new socio-economic transition period between 1991 to 1999. So as Mongolia transitioned a market economy amid socio-economic and political upheaval, spatial inequity deepened, insecurity worsened, in poverty and unemployment increased. As the country's economic crisis got worse, people's quality of life deteriorated. In 1992 to 1999 was the start of political and socio-economic transition in Mongolia, during which large industries come to stand still, and the unemployment and poverty increased, leading people to seek employment abroad. At that time, citizens had limited access to direct information about the country they were migrating to, and moved in the little information. After moving abroad, they encountered issues with economic and living conditions, such as legal employment, lack of suitable issues with economic employment, and forced labor. In early 1990, the number of Mongolian citizens who went to abroad was not tracked in detail. We believe it was rare for Mongolian citizens to become victims of human trafficking, illegal employment, and criminal attacks. And next period is the international migration during the initial mid-transition period, 2000 to 2010. Poverty survey shows that poverty in Mongolia had not decreased significantly, and inequality of living standards deepened. The poverty rate has not changed during this period, a decrease only 0.1 percentage point, but there was no significant change in living standards. As the number of long-term migrants increased, family followed. For example, men moved abroad in large numbers and brought along other family members, such as wives, children, and co-workers after they first migrated, find and income. Reasons for moving abroad including high-paying jobs, relatively short-term savings, and improved living conditions. Between 2000 and 2010, level of external migration remained high, and intensity of migration was expected to remain high for the next decade. The international migration process during the global system period, as people understand of the working and studying abroad, improved communication tools and developed, and potential migrants had access to more accurate information. And the result, the migrants is more informed about the potential country of residence and can make better choice about migration. As globalization depended, it tide migration intensified. Over the past 2 decades, the number of people willing to study has increased, and they can study abroad. Developed countries work in reputable international organizations and run their own business at low risk. And NGOs are established in protecting interests of Mongolian citizens abroad, and program aimed at addressing the problems faced by citizens living and working abroad became more active. The conclusion section.
over the 30 years, Mongolia external migration has continued to intensify mainly due to the economic factors and also quality of life factors such as socio-economic conditions, desire for self-development, and ability to live in healthy, safe environments are accelerating in process of external migration from Mongolia. And in recent years, the laws and standards of the country have improved. Your standard of living has improved, and your value for money and your outlook in life have changed significantly. You have created invaluable intellectual and labor resources, learned modern management, and developed new ideas. There are positive trends such as transfer of best technologies to the country. Although influx of Mongolians has positive and negative consequences, treatments from Mongolians abroad to have positive effects on country's economy. Mongolia's population is small, and loss of hardworking and intelligent people have mean they are replaced by foreign experts locally. Therefore, it's important to develop a government policy aimed at using the positive side of the outflow and mitigating the negative side of effects. Yeah, that's all my presentation. Thank you for attention. Thank you so much. This is a concise analysis of outflux of migrants from Mongolia, as far as I can see. Before giving floor to the audience, I am wondering about, have you studied the migration towards Mongolia? Is there any significant number of people from, other countries such as Russia or China? Is there a significant trend of migration towards Mongolia? Is there anything like that? Yes, but this is this is the preliminary research, and from Mongolia to outside, so out migration issues, and many migrants from outside to Mongolia, foreign countries to Mongolia, but my research is limited only from Mongolia to foreign countries. If it is appropriate to ask, are you Mongolian? Do you have a Mongolian citizenship, or your name is also Kazakh, maybe? I'm ethnic minority. You are Kazakh minority in Mongolia? Kazakh minority in Mongolia. Okay. So there's a significant degree of migration towards Mongolia, as you can see, that can be studied. Yeah, my research is mostly focused on from Mongolia to Kazakhstan migrants, Kazakh ethnic migrants, and after independence in Kazakhstan in 1991. But recent years, I have changed whole national level migration issues. Before I studied about some article published about ethnic minority Kazakh settlement changes. So you have mentioned a lot of people from Mongolia going to countries, developed countries like United States, and also developing countries like China. So you have also mentioned the negative side effects of outflux of migrants. So what would you propose for Mongolia to deal with this brain drain, as they call?
you have mentioned it as a grave concern, because Mongolia probably does not have significant number of experts regarding all the economic areas, social areas of the country. So, I mean, quitting experts can be a serious concern for the economy, for the long-term economic well-being of the country. Yeah. So Mongolia has before changed transformation in 1991. So many people after that time, Mongolian economic condition is very low. So many people illegally went to outside countries. So because Mongolian people is very small, just only 3 million people, but which of 3.7 people is moving to outside. So this is the mostly working age population is went to foreign countries. So this is the big problem in the current problem of our country. So when you compare it with the Kazakhstan case, what could you say? Could you say about it? Yeah, Mongolian people's only 4% of the ethnic Kazakh migrants, and the Kazakhstan government in 1991 called a special program for world Kazakhs, called many Kazakhs to Kazakhstan. So in about 100,000 people moved to Kazakhstan and still moving. Over the 13 years, many people moving to Kazakhstan because they historical homeland, they save national, their language and culture, and better than in Kazakhstan, because many Kazakhs language and culture is saving save in Kazakhstan better from Mongolia. Thank you so much. One final question is about do you have a breakup of migrants, like who migrates to China, what professions, or what are the main focus of people migrating towards United States? For example, engineers go to United States, or I don't know, unskilled labor to China. Do you have such kind of statistics? Yeah, we just generally collected the materials. So most in 12% to US, mostly in the US and high developed countries, Mongolians study, and two kind of people working to abroad, and the two countries. This is the first is South Korea and also Czech, and one is Hungary. These three countries, the most people is the working, and another country is the mostly young generations to study. Yeah, recent years study person is increasing. Previous 2 decades before 2010, most people is the working for reason is their living condition, and look at the working. Thank you so much. So
we have experts in our audience who are studying on migration issues, such as remittances as well, the economic side of the migration. So I would like to ask if there are any questions from them. Yeah, may I ask and make comment? Yeah, sure. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Amagur Shugatai, for your insightful presentation. We have learned some new aspects, new information about Mongolia. It was some statistics just got my attention since I also work and research on the topic of migration, especially the Central Asian migrants and others like Syrians in Turkey and Europe. So as far as I can see, the migration dynamics in Mongolia is rather little different than the usual cases. Like in usual cases like Central Asia, we see most of them are male, like 80% of them are male and the rest is female. In your statistics, we see that there's a quite balanced distribution between female and male. So it was interesting to see that also. Another point is that I just checked the remittance statistics for Mongolia, and it was quite significantly large, I believe. A country with only 3 million people receiving in 2020 more than almost 600 million remittance is, I believe, is huge. For example, it's much higher than Kazakhstan, and it's much higher than many different countries that has a population probably at least 4 or 5 times larger than Mongolia. So I believe one of the main reasons is that most of them are migrating to developed countries, like you mentioned, United States and some countries in Europe. So probably the salaries are better than other average labor migrants earning, like comparing with the Central Asian case. So it was interesting to see that. My question is that to be honest, I was thinking about, except the migrants who came to Kazakhstan, like the repatriates, the Kazakh repatriates, I believe that most of them are migrating to China. But as you showed that China was listed some in the below ranks. So my question is that in terms of their migration process, do they migrate permanently one time or they migrate seasonally, like a circular? They migrate over there, stay like a couple of years and then return back, or they just permanently migrate to these countries? Yeah. Yeah. In most Mongolians is they come back to Mongolia, and citizenship status moving to people citizen take a citizen is the mostly in Kazakhstan permanently reside, and the other country is they 5 year, or we have classified by year, and most long term is the 10 year and the 15 year after they back to the Mongolia, and only in Kazakhs and few percents of the migrants, out migrants, is they take a citizenship status. I think is the moving from Mongolia to Kazakhstan is that they taken Kazakhstan citizenships, and another one is they are just moving back to 15 years after back to the Mongolia. Thank you. I was also looking at some statistics as well prior to the seminar, and I observed that the inflow of Mongolian migrants back to the country has
Associate Professor Bakur Sumar, our director, asked, the inflow of the Mongolians it looks like closing the gap, negative gap, which was like 10 years ago, it was around minus 10%. And right now it's like 3 or 4%. So I believe this is a good indicator that also the Mongolia already has a, we can say, a small population and has a circular migration cycle. So it looks like their return rates are also increasing over time. So I believe it's a good indicator in order to also contribute to the labor market and in general the macroeconomics of the Mongolia. And thank you for your presentation. Thank you very much. Сұрақ берсем. Yeah. Сәлеметсіз Амангүл ханым. Көп рахмет баяндамаңызға. Менде бір шағын сұрақтар бар. Біз енді білеміз, мынау 91 жылдан бері Қазақстанға оралмандар келді Монголиядан. Біз бұл қандас бауырларымызды мәдениет тасымалдаушы ретінде қабылдадық. Бұлар қазақтың негізгі этномәдениетін былайша айтқанда тасымалдап бізге қайта жеткізді. Ал енді осы уақытқа дейін Монголияда азайды, мысалы қазақтар біраз. Соның нәтижесі, мысалы қазақтардың этномәдениетін сақтауына кедергі, кері әсерін берген жоқ па деген сұрақ бар менде мынау. Қазақтар Байын-Өлгейде болсын, Хофт аймақта, Шарынголда отырған қазақтардағы этномәдениет әлсіреді ма, болмаса өзгерістер бар ма деген сияқты. Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. 80-ші жылдары Монголиядағы ішкі миграциялық үрдістер, бұлар көбінесе жұмыс бабымен болды ғой. Хофт аймақ мына Шарынголға, сосын мына Берхот, мысалы Берхқа, Шандығынға қазақтар көшті. Мына шахтаның руда өндіру жұмыстары бойынша. Осындай миграциялық үрдістер көптеген қазақтардың монголдасуына, енді көптеген емес, енді біраз енді жас кезінде, студент кезінде барып, кейін сол қалың монголдардың ортасына түсіп, ассимиляцияға түсуіне негіз болды. Қазіргі кезде ішкі көші-қонда Монголияда қазақтардың үлесі қандай? Олар қай бағытта, қандай мақсатта көшеді? Осыларды білгім келеді. Рахмет. Рахмет сіздің сұрағыңызға. Сол бірінші сұрағыңызға, мысалы, бізде Монголияда қазақтар болғанда көбінесе 88%-сі Байын-Өлгей аймақта тұрады. Байын-Өлгей, Қобда аймақтарда тұрған қазақтар болғанда өздерінің мәдениет, салт, дәстүр, тіл, дін барлығын жақсылай сақтай алады. Бірақ та соңғы жылдар ең көбінде Қазақстанға қарай көшкен қазақтардың көп сол екі аймақтан болды, бірақ енді Central Region дейміз ғой, түптегі қазақтар Налайқы, Берік, Шаринғол, Ердінт дегі қазақтарда да Қазақстанға көшті. Олар 100 мыңға жуық қазақтар негізінде көшті. Ол көш әлі бүгінгі күнге дейін тоқтаған жоқ. Аздап соңғы жылдар аздап көшіп жатыр. Содан мысалы біздің ең қазақтардың көшіне өзгеріс кірді ма дегенде негізінде кірді. Байын-Өлгейден көптеген кісілер Қазақстанға көшетін болса, соңғы кезде жастар Улан-Батырға, мысалы Оютолға деген үлкен шахта бар. Бізде Өмінғоп деген аймақта, ең алдыңғы жақтағы сол аймақтарға көшіп жатыр. Олар мысалы көбінде маманды, білімді дері болғанда осы Улан-Батырға көшіп келіп жатыр. Өйткені бізде аймақтарда жұмыс орны аз ғой. Мысалы Улан-Батырдан тауысқандар, бірақ Улан-Батырға қалып жатыр деген сияқты. Соңғы жылдар болғанда Қазақстанға жастар көбінде қалып жатыр. Қазақстанда грант
елену үшін мысалы жылына 300-ден 400 студенті Қазақстаннан оқып жатыр. Соған байланысты сонда Қазақстанда да қалып жатыр. Бірақ қазір біздің қазақтар қанша моңғолдың ортасында 4-5% еленсе де өздерінің тіл, дәстүр, діндерін болғанда қатты сақтайды. Ең көп бір уайымдайтын бір проблема бар, ол не дегенде, осы мына Улан-Батырда тұратын қазақтар, Ердінтің алайқы, жәнегі моңғолдардың арасында тұратын қазақтар мысалы, моңғолдарға үйленіп кетеді. Бірінші, өздерінің тілдерін, діндерін сақтай алмай қалады. Сол жағынан әлсіреп жатқан жағдайы бар. Бірақ олар енді көп емес. Бізде қазақтар қанша аз болса да салт дәстүрлерін қатты сақтайды. Сондықтан ең көбі сол проблема болғанда сол моңғолдармен үйлену, қазақ тілін ұмыту, қазақ салт дәстүрін ұмыту деген осындай не бар. Олар моңғолдың қазақтарының отырысына болғанда өзгерістер соңғы кезде қатты кірген жоқ. Бірақ та Қазақстанға көшу не болғанда, мына коронавируске байланысты аздап тоқтаған болмаса, жылда 50-ден 60-тан үйдер болғанда барлық Монголия бойынша Қазақстанға әлде көшіп тұр. Бірақ та сол ең қиын проблема бізде. Сол моңғолдардың біздің қазақтар мысалы тіл дәстүрін айырылып моңғол болып кете ма деген сол ең бір үлкен проблеманың бірі болып табылады. Рахмет, көп рахмет. Саламатсыздар ма, рұқсат болса, мен Дәулеттің сұрағына байланысты еді. Біріншіден баяндамаңызға рахмет. Екіншіден, мысалы бізде тәуелсіздік жылдарында Қазақстанның басқа ұлттары, Еуропалық ұлт өкілдері, мысалы өздерін Германияға, Ресейге, басқа жаққа кетті, бірақ сол жерде тұрақтай алмай, мысалы сол ортаға сіне алмай, керісінше Қазақстан жақсы деп қайтып келгендері де бар. Осы себептен сұрағым, мысалы тәуелсіздік жылдары соңғы 30 одан көбірек болсын, мысалы Монголиядан Қазақстанға өзінің тарихи отанына келіп, бұл жердегі ортаға сіне алмай, немесе мынау мен бұрынғы тұрған Монголия жақсы, бұрынғы кәсібім жақсы, мысалы Қазақстанға келгенде көп жағдайда көптеген проблемалармен кездесті, мәдени, тілдік, ортаға бейімделу, мысалы өзінің ата кәсібі, мысалы мал жайылу, мысалы Қазақстанда жайылым жер аз, мысалы сөйтіп қайтып кетіп жатқандар бар ма? Сондай бір кішкентай сұрағым бар еді. Рахмет. Рахмет сіздің сұрағыңызға. Ондай жағдай, мысалы, алғашқы 91 жыл көш басталды ғой. 91-ден 95-ге дейін шартпен, жұмыс шартымен барлық адамдар барды. Оларға дәл сол кезінде, мысалы, куәлік Қазақстанның азаматтығын берген жоқ болатын. Сол кезде, мысалы, кәрі кісілерге, енді 60-қа келген, 70-ке келген кісілер, жер, су, ауа райы тармаған жағдайда аздап қайтадан Монголияға көшіп кетіп қалған. Ол өте аз болды. Біз сондай адамдардан сұхбат алайық деп, Баян-Өлгейге барып, сұхбат алайық дегенде, ондай кісілерді біз таппадық, мысалы. Аз болды, өте аз болды. Бірақ та қазіргі кезде Қазақстан туралы Монголиядан көшетін адамдардың білімі өте жақсы болып келеді. Қазақстанның қай жеріне барсам, мен де жұмыс таба аламын, менің маманым осы жерде, осы облысқа барсам, мен мал жаям, мұғалім істеймін, менің маманым сондай, сол жерде сондайға жақын, мен туысыма жақын, мысалы. Деген Қазақстан туралы білімді Монголияның қазақтары өте жақсы алып отыр. Өйткені интернет дамыды, туыс-туғандары сол жақта бар деген сияқты. Сондықтан қайта барып, Монголияға көшіп келетін қазақтар, мысалы, аз болды. Соңғы 10-15 жылда ондайлар шыққан жоқ. Оның алдында, мысалы, барғанда жер су тармады деген сияқты. Кәрі кісілер, ел жерімді сағындым деген. Жарты көп туыстар Монголияда қалып қалса, мысалы, төркінін сағынады деген сияқты. Сондай аз ғана ғана проблемамен қайтып келіп жатыр. Бірақ соңғы жылда қайтып келген қазақтар жоқ.
аз, онда енді бар болуы мүмкін, енді денсаулық тармады деген сияқты. Өте аз. Oldu. Rahmet, thank you so much Thank you. for the questions and answers. Are there any further questions? Soraklar var mı? Eğer yoksa, I would like to thank again Thank you. once more for accepting our invitation, and also I would like to thank Davlet Mirza for making this possible as well. I think Mongolia is a country that deserves more research, definitely, in Central Eurasia. It is somewhat located very strategically among significant powers such as China and Russia, and also developing Kazakhstan as well. It's also a great country. So we are always open for your research, sharing of your research with us. So if you have final remarks, you can say. Okay. So firstly, happy Nowruz for all Kazakhstans, because last days they are celebrating the national holiday, national big ceremony. So I'm happy this kind invitation and inviting me this very nice discussion. And in the future, we will share our experiences. Okay. Mm-hmm. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Hope to meet you again sometime soon. Okay. Have a great day.